అదే డిజిటల్ గురు, అదే డిజిటల్ గురు. Hello students, today we are talking about enzyme nomenclature and the classification. So nomenclature aspect we are discussing now. First of all, enzymes ని ఎట్లా పిలవాలి, ఏ పదాలతో పిలిస్తే అది ఎంజైమ్ అనిపిస్తుంది అనే విషయాన్ని గురించి డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. వాస్తవంగా ఎంజైమ్స్ గురించి మనం ఆలోచిస్తే ఎంజైమ్ అనే పదము గ్రీక్ పదం నుంచి వచ్చినటువంటిది, డిరైవ్ ఫ్రమ్ ది గ్రీక్. అండ్ ద డిజాల్వ్ ఆర్ ద కెటలైసిస్ అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ కుహ్నే అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త 1898లో యూజ్ ద టర్మ్ ఎంజైమ్, రైట్. అండ్ 1883 బుక్నర్ ద సైంటిస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ద జైమేజ్ ఎంజైమ్ ఫ్రమ్ ది ఈస్ట్ నుండి జైమేజ్ అనే ఎంజైమ్ని దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ 1926 JB Sumner isolated and crystallization of an enzyme urease from jog bean. క్రిస్టలైజేషన్ ఎప్పుడైతే జరిగిందో ఆటోమేటిక్గా దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ బయటికి వ్యక్తం అవుతాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైరస్ని క్రిస్టలైజేషన్ చేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా దాని ప్రాపర్టీస్ అన్ని తెలుస్తాయి కాబట్టి దాన్ని చంపడానికి చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ని క్రిస్టలైజేషన్ చేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా దాంట్లో ఉన్నటువంటి అణువులు ఎట్లా అమర్చబడి ఉన్నాయి, దాన్ని డిస్ట్రక్ట్ చేయాలి అనే విషయం తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఎంజైమ్ అనేటువంటిది మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దాన్ని ఐసోలేషన్ చేసి క్రిస్టలైజేషన్ చేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా దాని యొక్క నేచర్ తెలిసిపోతుంది. సో హియర్ ఆఫ్టర్ క్రిస్టలైజేషన్ దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ దట్ సో ఐడెంటిఫైడ్ దట్ యాజ్ అ ప్రోటీన్. అదొక ప్రోటీన్గా గుర్తించడం జరిగింది. అంతకుముందు ఏమనుకునే వాళ్ళు అది ప్రోటీనా, కార్బోహైడ్రేటా, లిపిడా అనుకునేవాళ్ళు. కానీ క్రిస్టలైజేషన్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది, ఆఫ్టర్ క్రిస్టలైజేషన్ ద ఎంజైమ్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ అ ప్రోటీన్. ఇంకొక వెరిఫికేషన్ కూడా ఉంది, అది చూద్దాం. నెక్స్ట్ డిక్సన్ అండ్ వెబ్. లెట్ us see Dixon and Webb 1964 identified as a protein with catalytic properties to its power of specific activity. So after this the Dixon and Webb, so we are discussing about that enzymes are a protein. We already discussed in the previous class, all enzymes are proteins. All proteins are not enzymes, but except ribozyme enzyme derived from nucleic acid. In prokaryotes, 23S rRNA involved the formation of zymase enzyme. In eukaryotes, 28S rRNA is involved the formation of zymase enzyme. You know, zymase enzyme actually involves the protein synthesis, right? So this is the statement after the investigation of so many experiments, right? So next విషయానికి వద్దాం. Even for example here also we can see that Louis Pasteur అటువంటి శాస్త్రవేత్త ఈ ఎంజైమ్స్ కి ఒక పేరు పెట్టడం జరిగింది, ఫర్మెంట్స్ అనే పదం ఇచ్చాడు. ఇది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ జాన్ హెచ్ నార్థ్రోప్ 1930, JBS హాల్నే 1932 published that a treatise on enzymology providing the basic information. సో మనందరికి కూడా ఎంజైమ్స్ గురించి తెలిపేటటువంటి ఒక పుస్తకము పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం ఈరోజు, ఎంజైమాలజీ, స్టడీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్. ఓకే, సో ఎంజైమాలజీ గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నామని మనకు అర్థం అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే నామన్క్లేచర్. నామన్క్లేచర్ అనగానే మనకు అర్థం ఏమొస్తుందంటే దాన్ని ఎట్లా పిలవాలి, ఏ విధంగా ఏ పేరుతో పిలవాలి, ఏ పదాన్ని ఉపయోగించాలి. న్యాచురలీ ఎంజైమ్స్ ను పరిశీలించినట్టయితే సింపుల్ ఎంజైమ్స్ అండ్ కాంజుగేటెడ్ ఎంజైమ్స్ కూడా ఉంటాయి. సింపుల్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ ఓన్లీ ప్రోటీన్, బట్ వెదర్ ద కాంజుగేటెడ్ ఎంజైమ్ నాట్ ఓన్లీ ప్రోటీన్, నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్ ఆల్సో ప్రెజెంట్. సో ఒకప్పుడు ఎలా పిలిచేవారంటే ఎంజైమ్ను ఏ పదార్థం మీద పనిచేస్తుందో ఆ పదార్థం పేరును ఎంజైమ్గా మార్చేవారు.
దానికి మనం మొట్టమొదటి చూసుకుందాం ఇక్కడ. ఏ సబ్స్టేట్ యాక్టెడ్ అపాన్ ఏ ఎంజైమ్. ఏ సబ్స్టేట్ యాక్టెడ్ అపాన్ ఏ ఎంజైమ్ అంటే ఏ సబ్స్టేట్ మీద ఎంజైమ్ యాక్ట్ చేస్తుందో, పని చేస్తుందో ఆ సబ్స్టేట్ నేమ్ను మార్చి ఎంజైమ్ పేరుగా ఇచ్చేవారు. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ లో జరిగినటువంటి నామన్క్లేచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే యూరియేజ్ అని ఉంది. యూరియేజ్ సో యాక్ట్స్ ఆన్ యూరియా. యూరియేజ్ ద ఎంజైమ్ యాక్ట్స్ ఆన్ యూరియా. సో ఐసోమెరేజెస్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఐసోమెరేజెస్ మీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ఐసోమెరైజేషన్. ఐసోమెరైజేషన్ కు చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, G3P gives rise to DHAP. For example, 3PGA gives rise to 2PGA. What is difference? Intramolecular shift. ఒక మాలిక్యూల్లో ఉన్నటువంటి ఒక సముదాయము ఒక స్థానం నుండి ఇంకో స్థానానికి జంప్ కావడం, లేదా మాలిక్యూల్స్ అనేటివి సంఘటన మారదు, అందులో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ లో కొద్దిగా మార్పు వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇది 3 కార్బన్ కాంపౌండ్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో 3 కార్బన్ కాంపౌండ్. ఈ 2 కార్బన్ కాంపౌండ్స్ అవసరమైతే ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంది, లేదా ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంది. ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా చూడండి, గ్లైకాలసిస్ లో 3PGA కన్వర్టింగ్ ఇంటూ 2PGA కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఈ రకంగా మనకు ఐసోమెరైజేషన్ జరిగే అవకాశం ఉంది. రైబోస్ 5-ఫాస్ఫేట్ ఉంది, రైబులోస్ 5-ఫాస్ఫేట్ గా మారుతుంది. ఓకే, జైలులోస్ 5-ఫాస్ఫేట్ ఉంది, రైబులోస్ 5-ఫాస్ఫేట్ గా మారుతుంది. సో దిస్ ఇస్ సో మెనీ రియాక్షన్స్ ఆర్ దేర్. ఆ రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా ఐసోమెరైజేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఆక్సిడేజెస్. సో ఆక్సిడేషన్ విషయానికి వస్తే ఆక్సిడేజెస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్. Phosphorylases. Phosphorylases enzymes are acts on the phosphorylation type of reaction. Okay, phosphorylation అంటే ఫాస్ఫేట్ ను మనం కలపడం కానీ తొలగించడం కానీ జరగవచ్చు. సో దిస్ ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ నేమింగ్ ఆఫ్ ది ఎంజైమ్. ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాం మనము, సబ్స్టేట్ మాలిక్యూల్ అంటే అదస్థ పదార్థం పేరు ఏదైతే ఉందో అదస్థ పదార్థం పేరుకు ఏజ్ అనే పదమును చేర్చి ఎంజైమ్ పేరుగా ఇచ్చాం ఒకటి. రెండవది, ఎంజైమ్ ఏ రకమైనటువంటి చర్యకు లోనవుతుందో ఆ చర్య ఏ రకానికి చెందిందో ఆ రకానికి చెందినటువంటి ఎంజైమ్ యొక్క పేరుని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దట్ ఇస్ సెకండ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్. థర్డ్ వన్ తర్వాత ఏమైందంటే అదస్థ పదార్థము టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ రెండు కలుపుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, రెండు కలుపుకుంటే ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది. సో దాన్ని థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ నామన్క్లేచర్ సిస్టమ్ లోకి తీసుకోవడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ సబ్స్టేట్ అండ్ ద టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్. దానికి ఉదాహరణ నేను చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ malate dehydrogenase. Malate dehydrogenase is there. సో మనకి రాస్తున్నా నేను malate dehydrogenase. So malate is a substrate molecule. Yes, and dehydrogenase is a type of reaction. So both you are taking in consideration substrate molecule యొక్క పేరును తీసుకుంటున్నాం ప్లస్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ తీసుకుంటున్నాం, ఆటోమేటిక్ గా ఎంజైమ్ పేరు వచ్చేస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకు రాబోయేటటువంటి చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫోటోసింథసిస్ కానీ రెస్పిరేషన్ కానీ తర్వాత గ్రోత్ ప్రమోటర్స్ కానీ చెప్పేటప్పుడు ఈ యొక్క విషయాలు మనకు బాగా పనికొస్తాయి. రైట్, దట్స్ వై ద థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ నామన్క్లేచర్ దట్ ఈస్ అ సబ్స్టేట్ మాలిక్యూల్ and also the type of reaction taken into consideration giving the name of an enzyme. సో ఇది మనం ఈరోజు చెప్పినటువంటి టాపిక్స్ లోపల అసలు ఒక నామన్క్లేచర్ అనే విషయాన్ని గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. ఏమని తెలుసుకున్నాం ఒకసారి రివ్యూ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంజైమ్స్ ఏ విధంగా కనుక్కున్నారు, ఎంజైమ్ యొక్క నేచర్ అనేటువంటిది ఎలా ఉందని తెలుసుకున్నాం. అందులో మనకేం తెలిసింది, అది ప్రోటీన్ అని తెలిసింది. ఓకే, బాగానే ఉంది. తర్వాత ఏం తెలిసింది, అసలు ఏ పేరు పెట్టాలి, ప్రిఫిక్స్ ఆర్ సఫిక్స్ అనేటువంటి సఫిక్స్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా తీసుకోవాలంటే ఏజ్ అనే పదం తీసుకున్నాము. ఎలా తీసుకోవాలి అంటే ఒక అదస్థ పదార్థానికి అదనంగా ఏజ్ చేరిస్తే ఎంజైమ్ పేరు అవుతుంది. లైపేజ్, సూక్రేజ్, సెల్యులోజినేజ్. ఓకే, ఈ రకంగా మనము అదస్థ పదార్థానికి ఏజ్ చేర్చడం వల్ల ఎంజైమ్ గా మారింది. ఇంకో రెండోది ఏం తీసుకున్నాం, టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్. టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ తీసుకున్నాం. ఒక ఎంజైమ్ ఏ రకమైన చర్యలో పాల్గొంటుందో ఆ చర్య యొక్క పదాన్ని తీసుకొని ఎంజైమ్ పేరుగా ఇవ్వడం జరిగింది. కార్బాక్సిలేషన్ రియాక్షన్, కార్బాక్సిలేజ్. ఆక్సిడేషన్,
ఆక్సిడేషన్ దాంట్లో ఏమొస్తుంది, ఆక్సిడేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. డీకార్బాక్సిలేషన్ అంటారు. డీకార్బాక్సిలేషన్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తొలగించడం, కార్బాక్సిలేషన్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో కలపడం. ఇట్లా ఈ రకంగా టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనేటువంటిది మనకు చాలా ముఖ్యంగా ఒక ఎంజైమ్ యొక్క రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఇంకొక మూడోది ఏంటంటే సబ్స్టేట్ నేమ్ అండ్ అనదర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ రెండింటిని కలిపి ఎంజైమ్ పేరు ఇవ్వడం జరిగింది. సో దట్స్ వై సో హియర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ నామన్ క్లేచర్ ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఈ రకంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో ఏమైందంటే ఇంకా సులభతరమైనటువంటి నామన్ క్లేచర్ వచ్చింది. అదేంటంటే 4 డిజిట్ ఎన్జిఎం కోడ్ నామన్ క్లేచర్. 4 డిజిట్ అంటే 4 డిజిట్లు ఉంటాయి. ఆ 4 డిజిట్ లోపల ద ఫస్ట్ డిజిట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద క్లాస్, సెకండ్ డిజిట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సబ్ క్లాస్, ద థర్డ్ డిజిట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద సబ్ క్లాస్, ద ఫోర్త్ డిజిట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద ఇన్ ద సబ్ క్లాస్ ద సీరియల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజిఎం. సో ఇది 4 డిజిట్ అనేటువంటి క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు అమల్లోకి వచ్చిందనమాట. అది తర్వాత మనము క్లాసిఫికేషన్ తర్వాత మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు క్లాసిఫికేషన్ లోకి వద్దాం. బయోకెమిస్ట్రీ ప్రకారంగా ఎంజైమ్ క్లాసిఫికేషన్ 6 తరగతులుగా వర్గీకరించడం జరిగింది. ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ బయోకెమిస్ట్రీ. ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఆక్సిడోరిడక్టేజెస్. ఆక్సిడోరిడక్టేజెస్ వీటిని ఇంకొక పేరుతో పిలుస్తాం, డిహైడ్రోజినేజెస్. ఇది ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ క్లాస్ ట్రాన్స్ఫరేజెస్. థర్డ్ క్లాస్ that is the hydrolysis. The fourth one isomerases. The fifth one liases. And the last one ligases. So these are the 6 classes. First of all, let us discuss oxidoreductases, dehydrogenases. So oxidoreductases and dehydrogenases లోపల ఏం మనకి కనిపిస్తుందంటే ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ అనేటువంటి రియాక్షన్స్ కనిపిస్తాయి. ఆక్సిడేషన్ అన్నాం. ఆక్సిడేషన్ అనగానే మనకేం అర్థమవుతుంది, ఆక్సిజన్ కలపడం, ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ తొలగించడం, హైడ్రోజన్ తొలగించడం. రిడక్షన్ అనగానే మనకు ఏమనిపిస్తుంది, ఆక్సిజన్ తొలగించడం, ఓకే, హైడ్రోజన్ కలపడం, ఎలక్ట్రాన్ కలపడం అనేటువంటి అర్థం మనకు అర్థం అవుతుంది. అంటే ఈ రకమైనటువంటి రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా ఈ క్లాస్ లో వస్తాయి. సో ఆక్సిడోరిడక్టేజెస్ లో తీసుకున్నట్టయితే ద ఎంజైమ్స్ కెటలైజింగ్ ద లింకింగ్ టుగెదర్ ఆర్ we can see that removing of any other molecule, whatever it may be, ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో కనిపిస్తాయి. సో ఎంజైమ్స్ which catalyze the oxidation between the two substrates లోపల మనం తీసుకున్నట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ అండ్ ఎస్ బార్ అనే 2 సబ్స్ట్రేట్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ చూడండి, ఎస్ అనేటువంటిది రిడ్యూస్ స్టేజ్ లో ఉంది, తర్వాత ఎస్ బార్ అనేది ఆక్సిడేషన్ స్టేజ్ లో ఉంది. ఆఫ్టర్ రియాక్షన్ తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఎస్ అనేది ఆక్సిడేషన్ లోకి మారుతుంది, తర్వాత ఎస్ బార్ అనేది రిడక్షన్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో టూ సబ్స్ట్రేట్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఆఫ్టర్ రియాక్షన్. ఇక్కడ రిడ్యూస్ స్టేజ్ లో ఉండేది ఆక్సిడేషన్ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది, ఆక్సిడేషన్ స్టేజ్ లో ఉండేది రిడ్యూస్ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఈ విధంగా వెళ్ళిపోయేటటువంటి చర్యలను ఏమంటాం, ఆక్సిడోరిడక్టేజెస్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే మ్యాలేట్ plus NAD plus ion gives rise to oxaloacetate and NADH2. ఓకే, నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఎస్ మ్యాలేట్ plus NAD plus ion gives rise to
malate dehydrogenase and gives rise to oxaloacetate plus NADH2. Okay, so here the malate and NAD plus, the both are involving the substrate molecules are combining together. The formation of here the malate converting to oxaloacetate and NAD is converting into NADH2. So receiving of hydrogen from the malate and converting into NADH2. So this is the first class. And coming to second class, so transferases. Transferase means transfer of the group. So here we can see that enzymes catalyzing a transfer of a group, that is it may be the group may be the hydrogen, or it may be any combination of molecules, or whatever it may be. So between a pair of substrate, that is a S and S bar. So let us see the second one, that is the glucose. Glucose plus ATP gives rise to glucose 6-phosphate plus ADP in the presence of enzyme hexokinase. So here we can discuss glucose is a substrate molecule, the ATP is a substrate bar. After that, so the substrate molecule is converting to glucose 6-phosphate and ADP. Here the ATP providing one phosphate group to the glucose, so that the glucose is converting into glucose 6-phosphate, and ATP adenosine triphosphate converting into ADP. So transfer of phosphate group from the ATP to glucose, automatically the glucose is converting into glucose 6-phosphate. This reaction already present in the glycolysis, the first reaction, right? Clear? So here the enzyme hexokinase, hexo means the 6-carbon compound, kinase, so here the transfer of the phosphate group from the ATP to substrate molecule, conversion of glucose 6-phosphate. These are known as a transferase. Transferase అనేటువంటివి ఈ రకంగా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమైనో ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, అమైనో గ్రూప్, అమైనో ట్రాన్స్ఫరేజ్ అని అంటాం. నైట్రోజన్ మెటబాలిజంలో మనం ఆ రకమైనటువంటి పద్ధతి చూస్తాం. తర్వాత ఈవెన్ అంతెందుకు C2 సైకిల్, ఫోటో రెస్పిరేషన్ లో కూడా అమైనో ట్రాన్స్ఫరేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్స్ మనం చూస్తున్నాం, పెరాక్సిజోమ్ లో కనిపిస్తాయి, రైట్? సో ది సెకండ్ వన్. థర్డ్ వన్ విషయానికి వస్తే హైడ్రోలేజెస్. హైడ్రోలేజెస్ విషయానికి వస్తే చూడండి, హైడ్రోలేజెస్ స్పెషల్లీ we can observe that dissolved in the water, in the presence of water. So enzymes catalyzing hydrolysis of the ester bonds, or it may be the peptide bond, or it may be the any other halide bond, we can see that. So for example, CONH peptide bond, and second one ester bond, and third one ROR. Okay, like that. So the different bonds are formed. Different bonds are formed in the presence of water. Okay, for example, fructose 1,6-bisphosphate plus H2O gives rise to fructose 6-phosphate plus inorganic phosphate are released. The enzyme phosphatase. So the phosphatase enzyme removing of phosphate group from the substrate molecule and in the presence of water. So that is known as a hydrolyze. So hydrolation of the molecule fructose 1,6-bisphosphate is converting into fructose 6-phosphate in the presence of water. Transfer of the phosphate group from the substrate, that is actually we are observing in this reaction. So this is known as the hydrolysis. Next, coming to isomerases. Isomerase means the isomerase enzymes involved in the isomerization. Isomerization అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకు రకరకాల మాలిక్యూల్స్ లోపల చిన్న చిన్న మార్పులు జరుగుతాయి. అణు సంఘటన అయితే మారదు, కానీ అణువులో ఉన్నటువంటి రకరకాల మాలిక్యూల్స్ అయితే ఉన్నాయో
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పరమాణులు ఉన్నాయో ఆ పరమాణుల్ని షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇంట్రామాలిక్యులార్ షిఫ్ట్ అంటాం, అన్వాంతర వివర్తన అని పిలుస్తారు. అటువంటి జరిగేటటువంటి చర్యలన్నీ కూడా ఐసోమెరేజెస్. సో ఐసోమెరేజెస్ includes all enzymes catalyzing inter conversion of different molecules. It may be geometric, okay, optical, geometric, positional isomers. We can observe that. ఇందులో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ribose 5-phosphate gives rise to ribulose 5-phosphate, the enzyme isomerase. Ribulose 5-phosphoisomerase, ribulose 5-isomerase. సో ఐసోమెరేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ ఇక్కడ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే the ribose is converted into ribulose. Ribose is converted into ribulose. This reaction we can observe in the C3 cycle. Pseudoheptulose 7-phosphate combination of triose, the formation of two molecules, that is the xylulose 5-phosphate and ribose 5-phosphate. The ribose 5-phosphate again converting into ribulose 5-phosphate. So this reaction C3 cycle లో జరిగేటటువంటి ఈ రియాక్షన్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. Ribulose 5-phosphate gives rise to ribose 5-phosphate gives rise to ribulose 5-phosphate in the presence of enzyme isomerase. Right? Okay. So this is another important aspect. Okay, clear? So ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. For example, G3P converting into DHAP. ఇక్కడ కూడా ఐసోమెరేజ్. ఇంకొక ఉదాహరణ ఇస్తాను. 3PGA converting into 2PGA. 3PGA converting into 2PGA. This is also one type of isomerization. Right? Okay. So this is the third class. Coming to the fourth one. So here ఇక్కడ మనకు fifth one, that is the liases. Liases అనేటువంటి విషయానికి వస్తే చూడండి, without water. So liases involved in the without water enzymes that catalyze the removal of groups from the substrates by mechanisms of other than hydrolysis, leaving double bonds. అంటే డబుల్ బాండ్ అనేటువంటిది మనకు ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది. అవి ఏవైతే మాలిక్యూల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయో ఆ మాలిక్యూల్స్ లోపల చేంజెస్ ఎలా జరుగుతున్నాయో చూద్దాం. Let us see the liases. C bond C, X and Y gives rise to X bond Y plus C double bond C. So here the liases actually between the carbon and X and between the carbon and Y, the bond is depleted. So automatically what will happen? These X and Y combine together, formation of one molecule, and between the C and C we can observe the double bond. So double bond ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఇటువంటి రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా లయేస్ ద్వారా జరుగుతాయి. ఇక లాస్ట్ విషయానికి వస్తే దట్ ఈస్ ద లైగేజెస్. సో లైగేజెస్ అనేటువంటి చూడండి, లైగేజెస్ ఎంజైమ్స్ catalyzing the linking together of two compounds. ఇక్కడ ఏంటంటే రెండు అణువులను కలపడం, రెండు మాలిక్యూల్స్ ని కలపడం. రెండు మాలిక్యూల్స్ కలపడం అనే అంశం ఏదో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే చాలా పెద్ద మాలిక్యూల్స్ ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంది. మోనోమర్స్ అన్ని కలిపితే ఏమవుతుంది? అది పాలిమర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్చ్ ఉంది. స్టార్చ్ లోపల ఒక గ్లూకోజ్ అణువుకు ఇంకో గ్లూకోజ్ అణువుకు మధ్య ఏర్పడేటువంటి బంధము గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ అంటాం. ఆ గ్లైకోసైడిక్ బాండ్స్ ఏర్పడుకుంటూ పోతే పొడవైన చైన్ గా ఏర్పడే నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. సో అటువంటి నిర్మాణం ఏర్పడడానికి తోడ్పడే ఎంజైమ్స్ ను మనము లైగేజెస్ అంటాం. సో ఇటువంటి లైగేజెస్ లోపల డిఎన్ఏ లైగేజ్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. డిఎన్ఏ లైగేజ్ ఏం చేస్తుంది? రెండు అణువులను కలుపుతుంది. రెండు అణువులను ఏ బంధం ద్వారా కలుపుతుంది? ఫాస్ఫోఎస్టర్ బాండ్ అంటాం. రెండు షుగర్ మాలిక్యూల్ మధ్య ఏర్పడే బంధము ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్ అని పిలుస్తున్నాం. దట్స్ వై సో ద ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్ అంటే ఫాస్ఫోఎస్టర్ బాండ్ ఏర్పడడానికి కారణం ఏమిటి అంటే డిఎన్ఏ లైగేజ్ ఎంజైమ్. సో లైగేజ్ ఎంజైమ్ యొక్క పని ఎలా ఉంటుందో చూడండి. జాయినింగ్ ఆఫ్ సి బాండ్ ఓ అండ్ C bond S
and C bond N and P bond O. ఇవన్నీ బాండ్స్ ఒక మాలిక్యూల్ యొక్క కార్బన్ ఒక మాలిక్యూల్ యొక్క ఓకు మధ్య కాంబినేషన్ ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా ఒక మాలిక్యూల్ యొక్క కార్బన్ ఇంకొక మాలిక్యూల్ యొక్క సల్ఫర్తో కాంబినేషన్ ఏర్పడుతుంది. ఒక మాలిక్యూల్ యొక్క కార్బన్ ఇంకొక మాలిక్యూల్ యొక్క నైట్రోజన్తో కాంబినేషన్ ఏర్పడుతుంది. ఒక మాలిక్యూల్ యొక్క ఫాస్ఫేట్ ఇంకొక మాలిక్యూల్ యొక్క ఆక్సిజన్తో కాంబినేషన్ ఏర్పడుతుంది. ఈ విధంగా కాంబినేషన్ ఏర్పడడం వల్ల రెండు అణువులు కలుస్తాయి. రికాంబినేజ్ అనే ఎంజైమ్ మీరు వినే ఉంటారు. రికాంబినేజ్ ఎంజైమ్ సెల్ డివిజన్ లో వస్తుంది. రికాంబినేజ్ ఎంజైమ్ లో రెండు ఎంజైమ్స్ మనం చూస్తాం. ఒకటి ఎండోన్యూక్లియస్ అండ్ లైగేజ్. ఎండోన్యూక్లియస్ ఏమో కట్ చేస్తుంది, లైగేజ్ ఏమో అతికిస్తుంది. ఎండోన్యూక్లియస్ ఏ బాండ్ తెగగొడుతుంది, ఎండోన్యూక్లియస్ ఫాస్ఫోఎస్టర్ బాండ్ ను తొలగిస్తుంది. అదే లైగేజ్ ఏం చేస్తుంది, ఫాస్ఫోఎస్టర్ బాండ్ ను ఏర్పరిచి కలుపుతుంది. ఒకటి కట్ చేస్తుంది, ఒకటి కలుపుతుంది. So like that, the ligases are very, very important to combine the two molecules and formation of a poly molecule, that is a monomers converted into polymers. Polymers ఏర్పడడానికి ఈ యొక్క బంధాలు ఒక మాదిరిగా పనికొస్తాయి. So these are the 6 classes. We already discussed oxidoreductases. Second one is the transferases. The third is the hydrolases. The fourth is the isomerases. The fifth is the liases. The sixth is the ligases. ఈ 6 తరగతులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎంజైమ్స్ యొక్క రకరకాల ఎంజైమ్స్ ను మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ యొక్క విషయానికి వస్తే మనకు ఈ 6 తరగతుల యొక్క సంబంధించి ఎంజైమ్ కోడ్ అనేది ఉత్పన్నమైంది. ప్రస్తుత కాలం లోపల ఎంజైమ్ పేరుతో పిలవకుండా ఒక డిజిటల్ నంబర్ తో చూపిస్తున్నారు. ఆ డిజిటల్ నంబర్ లోపల 4 నంబర్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ డిజిట్, సెకండ్ డిజిట్, థర్డ్ డిజిట్ అండ్ ఫోర్త్ డిజిట్. ద థర్డ్ చూడండి, ఫోర్త్ డిజిట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫోర్త్ డిజిట్ ఆ యొక్క థర్డ్ డిజిట్ లో ఉన్నటువంటి సీరియల్ నంబర్ మనకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, లెట్ us see. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంజైమ్ కోడ్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఎంజైమ్ కోడ్ ఈసి, దట్ ఈస్ ద 2712 అన్నాను. 2712 అనేటువంటిది దేనికి సంబంధించింది అంటే 2712 గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫోట్రాన్స్ఫరేజ్. గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫోట్రాన్స్ఫరేజ్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డిజిట్ is a 2. The 2 is a transferase. Okay, and the second digit subclass, and the third digit 1 is a subclass, and the last digit 2 is the serial number of in the subclass. సో ఈ 4 డిజిట్ల గురించి మనము తెలుసుకున్నామంటే 6 రకాలైనటువంటి తరగతుల్లో ఎక్కడెక్కడ ఏ అణువులు ఏ సంబంధించినటువంటి పదాలు మనం ఉపయోగించాలనో అనే విషయం మనకు తెలుస్తుంది.